gente, voltando hoje com Edith Finch. Agora a gente vai descobrir o que aconteceu com o outro irmão dela. Se eu não sair, né, do quarto, a gente vai descobrir. Foi sem querer, eu só virei a câmera. Parece que o Lewis, ele era de uma vibe suave, né? Ele curtia uma marihuana suave. Umas trips muito loucas, né? Nossa, tinha até o micro-ondas com vela em cima, sério? Caramba, velho. Um abridor. Ai, tinha um videogame. Será que aqui vai ter um jogo dentro de um jogo pra gente ver o que aconteceu com ele? Ah, as coisas dele. Caramba, e agora? Tem duas opções. Ah tá, essa daqui só. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Pena que na vida foi uma vez só, né? Na vida real. Caramba, ele gostava mesmo da coisa. Ainda tem. Nossa, tem por aqui também. Meu Deus, remédio, bebida, pirataria. O homem gostava mesmo. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Gente, eu parei de falar porque começou a ficar sinistro. Esse rapaz faleceu, gente. Eu não sei como. Olha, a mão dele não alcança lá. wander. Ah, é porque eu tô controlando. Ele tá como se ele estivesse jogando e trabalhando. E eu tô fazendo as duas coisas aqui, né? Até eu tô achando isso muito perigoso. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. Eu errei ali já. And toads. Pera aí que o negócio tá ficando bagunçado. Eu não sei se sigo reto. Ai caramba, pera aí. Vamos ajeitar o serviço aqui. Rolou. Se eu não perder produtividade, as coisas vão ficar feias, né? Posso perder o serviço. Vem, mal. Depois a gente vê o que aconteceu. Ah tá, é pra perder produtividade. Tá, entendi. And things that had not names. Será que é o monstro? He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Caramba, começou a ficar bem mais complexo. But he found something more. Caramba, velho! I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Começou a ficar preocupado, é sério.
Olha o tanto even que o jogo encouraged him. expandiu. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Cachorrinho. On the edge of a city he named Louis Topia. Agora veio dois aqui. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Meu Deus. Sério mesmo, o cara trabalha com uma lâmina e tá fazendo essas coisas. And songs for them to play. Nossa, a faca quase pegou nele. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery, but his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him. Ai, That meu all the Deus. cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to preocupado stay, aqui. but his mind was already wandering. It Ai. became a game for him. Espera aí que eu ainda tenho o jogo e o outro jogo, né? He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. O que aconteceu com ele? Nossa, tem gente ali? In Louisburg, he heard rumors of a Uma linda rainha ou um lindo príncipe? Parece que a linda rainha vai dar menos problema, né? handsome queen. Eu acho que é igual, aliás, esse caminho. The queen was on her own quest for Vamos ver. sinister serpents. Vocês sabem porque eu escolhi essa serpente. Por causa do capítulo 1. He followed the sound of her electric sitar. Também as coisas que ele curtia lá no quarto dele. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Legal, será que tem versões diferentes disso aqui? Even then, his logic remained sound. Aí agora deu B.O. Agora deu B.O. He knew the world was all in his imagination. Agora deu B.O. dos graves.
but he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Aí é onde deu problema. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Meu Deus. Agora ficou perigoso mesmo. A porta é a mesma do castelo. Só que isso daqui é o vestiário da fábrica de salmão. Cheio de sangue de peixe. Began to forget the world we know. As coisas dele. Perigoso, I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Meu Deus, o que ele vai fazer? He began to despise the man with a royal contempt. Ai, não acredito. Esse é ele? Ah, é o trabalho que a gente... Ah, não. I still thought I could save him. Mas ele tá lá embaixo. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Ele imaginou, né? Esteira da fábrica? Um tapete vermelho, viu? Including the wise Calico who'd insisted on inviting me. Esse jogo é impressionante. Magnífico, pra falar menos. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Ai, meu coraçãozinho. Bend down his head. Meu coração. Eu não tenho opção, né? And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. É. My brother Pobre was really Edith. cool. I wish you could have met him. É. Devia ser aquele tio divertido, né? Bom, gente, eu acho que foi emoção demais pra um vídeo só. Nossa, que momento magnífico, hein? É bom lembrar dele de uma maneira assim, né? Como um herói, do que dessa morte horrível que ele possa ter tido, né? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, gente. A série tá quase acabando, mas vamos junto até o fim. Até mais, gente. Obrigadão. Fui.